Paanan ng DDS, Duterte allies Vic Rodriguez, Topacio, Bernie Ang, and ex-Marcos man Harry Angpin tagged in Menjola Mayhem. Eto na. 3 stalwarts of the Duterte-led PDP laban and a former Manila lawmaker tagged in an SNH scandal reportedly masterminded the anti-corruption rallies in Manila. Yung sinasabi pala ni Isko Moreno, dalawang abogado, hindi pala isa. Si Topacio at saka si Panot Rodriguez. Hindi naman kasi kailangan maging violente, pero bakit kasi dinala nila doon sa ganung sitwasyon? Let there be peace on earth, guys. Oo. Let there be peace on earth and let it begin with me. Ganun dapat ang ating mantra sa buhay, guys. Oo.